Now coming to the first question here, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది. సో ట్రయాంగిల్ కనపడంగానే మనకు సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఎంత గుర్తు రావాలి? 180. బట్ ఇక్కడ గమనిస్తే ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ మనకి ఇవ్వలేదు, ఒకటి ఇచ్చాడు ఎక్స్. ఓకే, సో ఎక్స్ ఈస్ గివెన్, ఎక్స్ అనేది మనకు ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఇచ్చాడు. బట్ 105, 115 రెండు కూడా మనకి ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ కాదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? యూజింగ్ లీనియర్ ప్రాపర్టీ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ అట్ రెస్పెక్టివ్ వర్టిసెస్. ఓకే, సో ఒక సెకండ్. యా, నౌ దిస్ ఈస్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ లేదు మనకి. when we want to apply the angle sum property we can apply it only for internal angles. కానీ ఇక్కడ నాకు ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఇవ్వలేదు. ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 105. టోటల్ లీనియర్ పేర్ సమ్ ఎంత అవుతుంది నాకు? ఆల్వేస్ 180, బికాస్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ది యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 180. సో ఈ 180లో 105 పోయింది. ఇంకెంత ఉంటుంది నాకు ఇంటర్నల్ యాంగిల్? ఇక్కడ 75. 180లో 105 పోతే ఎంత? 75. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ నాకు ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఆర్ దగ్గర ఎంత? నాకు 180 అండ్ 115 పోయింది. ఓకే, 115 పోయింది. సో 180లో 115 పోతే రిమైనింగ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ విల్ బి 65. నౌ వీ కెన్ అప్లై x ప్లస్ 75 ప్లస్ 65 should be equal to 180. x plus 140 is equal to 180 and x is equal to 180 minus 140, 40.